So this morning we will continue discussing the purport of Srimad Bhagavatam, Canto 11, Chapter 3, Text 36. So we recited the verse yesterday, so I will repeat again the translation first, and then continue with the third paragraph of the purport. Can you get a little bit louder, Mark's voice? Prosím, přečítali ten verš, takže teď přečteme jenom překlad a potom pokračujeme význam. So translation. Neither the mind nor the faculties of speech, sight, intelligence, the life air, or any of the senses are capable of penetrating that supreme truth, any more than small sparks can affect the original fire from which they are generated. Not even the authoritative language of the Vedas can perfectly describe the supreme truth, since the Vedas themselves disclaim the possibility that truth can be expressed by words, but through indirect reference, the Vedic sound does serve as evidence of the supreme truth, since without the existence of that supreme truth, the various restrictions found in the Vedas would have no ultimate purpose. Překlad. Tuto nejvyšší pravdu nemůže proniknout mysl, řeč, zrak, inteligence, životní vzduch, ani žádný ze smyslů. O nic víc, než malé jiskry mohou ovlivnit oheň, ze kterého vzešly. Nejvyšší pravdu nedokáže dokonale popsat ani autoritativní jazyk véd, protože védy sami popírají možnost vyjádřit pravdu slovy. Védský zvuk však nepřímým odkazem slouží jako důkaz nejvyšší pravdy, protože bez existence této nejvyšší pravdy by různá omezení nacházející se ve védách neměla konečný účel. I will read the third paragraph of the purport, and then you can translate the entire paragraph. But because such statements of the Vedic Shrutis are in themselves descriptions of the absolute truth, one may consider such Vedic statements contradictory. Therefore, in this connection, it is said, Saptopi Bodhaka Nishedatayatma Mulam Artoktam Aha. Although the Vedic Shruti Sabda forbids us to speculate upon the absolute truth, such restrictive injunctions indirectly constitute positive assertions of the existence of the supreme living entity. In fact, the Vedic restrictions are meant to save one from the false path of mental speculation and ultimately bring one to the point of devotional surrender. As Lord Krishna himself states in the Bhagavad Gita, Vedasya sarver an eva vedya, Bhagavad Gita 15:15. By all Vedic literatures, the Supreme Personality of Godhead is to be known. The assertion that a particular process, such as mental speculation, is useless, yato vacho nivartante aprapya manasa saha, constitutes an indirect assertion of the existence of a correct path of achieving the Supreme. As Srila Sridhar Swami has stated, Sarvasya Nisedasya Sadaditvat. Every negative injunction is understood to have a specific limit. Negative injunctions cannot be taken as applicable in all cases. For example, a negative injunction is that no living entity can be equal or greater than the Supreme Personality of Godhead,
But Srimad Bhagavatam clearly states that because of the intense love of the residents of Vrindavan for Krishna, they sometimes assume a superior position. Thus Mother Yasoda binds Krishna with ropes, and the influencer cowherd boys sometimes ride on the shoulder of Krishna or defeat him in wrestling. Negative injunctions, therefore, may sometimes be adjusted according to the transcendental situation. Pokračování ve výkladu. Protože jsou však tyto výroky védských šruty sami o sobě opisy absolutní pravdy, mohl by si někdo myslet, že si tyto védské výroky navzájem odporují. V této souvislosti je pouze uvedeno Šabdopi Bodhaka Nišledha Tajátma Mulam Arthotam Aha. I když nám védské šruty Šabda zakazuje spekulovat o absolutní pravdě, tyto zákazy nepřímo představují pozitivní tvrzení o existenci nejvyšší živé bytosti. Védská omezení nás ve skutečnosti mají zachránit před mylnou cestou mentální spekulace a nakonec nás přivést k odevzdání se v duchu oddanosti. Samotný pán Kršna říká v Bhagavad Gita Vedaišta Sarvair Aham Eva Vedyaha. Veškerá védská literatura je určena k pochopení nejvyšší osobnosti božství. Tvrzení, že je nějaký postup, jako třeba mentální spekulace, k ničemu, je to váčo nivartante a právě manasása. Představuje nepřímé tvrzení o existenci správné cesty k dosažení nejvyššího. Šridhara s vámi řekl, Sarasya Nishedhasya Savadhitvat. Je třeba vědět, že každé negativní nařízení má určité hranice. Nelze uplatnit za všech okolností. Negativním nařízením například je, že žádná živá bytost se nejvyššímu pánu osobnosti božství nevyrovná, ani ho nepředčí. Srimad Bhagavatam však jasně říká, že obyvatelé Vrindávanu někdy kvůli své silné lásce ke Krišnovi přijímají vůči němu nadřízené postavení. Matka Jašoda proto někdy Krišnu spoutá provazy a vlivní pasáčci se někdy Krišnovi vozí na zádech nebo ho porazí v zápase. Negativní pokyny se tedy někdy mohou upravit podle dané transcendentální situace. Omahyanati manasyatinam smashmakam shakshurmilitam yena tasmai shigurve namah. Chichitayam anubhistam stapitam yena bhutale svamrupkadamyam dadati svamapadantika. Vandeham shiyo shiyuda padkamalam shiyom vaishnavamsa shirupam jarichatam saganaragnatam vitam tam sajivam satvaitam savadutam parjanasaitam Shri Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sankanalita Shivshakram Vitamsha He Krishna Karuna Sindhu Dino Bandhu Jatpate Gopesha Goprakanta Radha Kanta Namastate Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavanishve Vishabhani Sutadevi Pranamama Hare Panchakalpyabhisha Kripasinvevasha Patanam Pavanabhyo Vaishnavyo Namo Namo Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Srivasadi Gaura Bhaktavinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Namam Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimati Bhakti Vedanta Swamiti Namani Namaste Saraswati Devi Gauravani Pacharini Nirvishesa Sunyavadi Paskatyai Desatarini Srila Prabhupada Ki. So in the purport here it is said that the Vedic Shruti forbids us to speculate upon the absolute truth. Výkladu je řečeno, že védské šruty nám zakazují spekulovat o absolutní pravdě.
Srila Prabhupada writes in the purport of the first verse of the 14th chapter of the Bhagavad Gita. Prabhupada píše o výkladu v prvním verši 14. kapitoly Bhagavad Gita. If one understands this chapter through the process of philosophical speculation, he will come to an understanding of devotional service. Když někdo pochopí tuto kapitolu filozofickou spekulaci, potom pochopí, jak pochopit absolutní pravdu o danou službu. So there is a difference between mental speculation and philosophical speculation as meant here by Srila Prabhupada. Takže je rozdíl mezi mentální spekulací a filozofickou spekulací, o které Srila Prabhupada píše. It is said here in the purport and in Bhagavad Gita, Vedasa sarvam amiva vidya. The purpose of the Vedas is to know Krishna. Cílem Véd je poznat Krishnu. If we use the Vedic statements and verses of Bhagavad Gita and so on, if we use them to reason how these statements are true, that's philosophical speculation. Když používáme různé verše z Véd, z Bhagavad Gita, aby jsme vlastně používali svůj rozum a došli k tomu, jak to závěry, ty verše jsou pravdivé, tak tomu se říká filozofická spekulace. So philosophical speculation, as meant here by Srila Prabhupada, helps us to come to a deeper understanding of devotional service. Takže ta filozofická spekulace, jak tady píše Srila Prabhupada, nám pomáhá hlouběji pochopit o danou službu. But mental speculation is different and is forbidden. Ale mentální spekulace je něco jiného a ta je zakázaná. If we study Srila Prabhupada's purport, budeme studovat výklady Srila Prabhupády, many times what he writes in the purport are transliterations of verses of Bhagavatam or Bhagavad Gita, but he does not refer to them directly. Mnohokrát uvidíte v těch výkladech, že tam vlastně použil nějaký přepis nějakého verše z Bhagavad Gita, z Bhagavatamu, ale neodkazuje se na ně přímo. But the purpose is, Prabhupada writes, to come to an understanding of devotional service. Ale jak tady Prabhupada píše, účelem je přijít k tomu závěru o dané služby. To come to an understanding of devotional service, first you must understand who Krishna is. Aby jsme pochopili tu danou službu, tak musíme nejdřív pochopit, kdo je Krishna. So Vedasa sarvamiva vidya, that's the purpose of the Vedas, to get us to know who the Supreme Personality of Godhead is. Takže to je cílem Véd, aby jsme pochopili, kdo je nejvyšší osobnost božství. And that's for us the beginning of Sambandha Jnana, that because then we understand we are a part and parcel of Krishna and are his servant. Takže to nám dává Sambandha Jnanu, že pochopíme, kdo jsme, že kdo je Krishna a já jsem jeho služebník. That interesting in this verse and also here in the purport, it is said that one cannot understand the absolute truth just by study the Vedas. Jak je řečeno v tom výkladu, že člověk nemůže pochopit absolutní pravdu jenom studováním Véd. Lord Krishna says that also in 1153 in Bhagavad Gita, you cannot know me just by study of the Vedas. Taky ve verši 1153 Bhagavad Gita tam je řečeno, že mě nemůžeš poznat jenom studiem Véd. But the Vedic, in the purport here it is said one cannot know the absolute truth
just by words. Je řečeno ve výkladu, že nemůžeme poznat absolutní pravdu jenom pomocí slov. That, but even if we in this verse, and we can go back to the text of the verse, and we can, yeah, that it said the various restrictions found in the Vedas would have no purpose. Tady je řečeno, že ty různá omezení nacházející ve Védách by neměla konečný účel. So the Vedas refer indirect to the absolute truth. Že ty Védy vlastně nepřímo poukazují na absolutní pravdu. Because it gives so many restrictions and things to do also. Protože Védy dávají tolik omezení a zároveň věcí, které máme dělat. We have that also in devotional service. Tohle máme taky v oddané službě. Things to do and things not to do. Věci, které máme a nemáme dělat. Rules and regulations. Pravidla a regulace. Like in the second verse, this is stressed in Nectar instruction. 6 things not to do and 6 things to do. Nektaru pokynu je těch 6 věcí, které máme dělat a 6, které nemáme dělat. And the Vedas prescribe so many sacrifices and so many activities, tapasya. Védy předepisují tolik různých obětí a odříkání. So why are they there? Tak proč to tam je? That why Krishna describes in Bhagavad Gita all these yoga systems. Proč Krishna popisuje v Bhagavad Gita všechny ty systémy jogy? Jnana yoga, Astanga yoga and so on. Jnana yoga, Ashtanga yoga a tak dále. These are all practices and many restrictions. Tam je mnoho omezení v tom. What is the ultimate purpose? Tak jaký je konečný cíl? The ultimate purpose is come to an understanding of devotional service. Konečný účel je, aby jsme přišli k pochopení oddané služby. So it says ultimate purpose. Tak to je ten konečný účel. So many of these yoga systems have an intermediate purpose. Takže mnoho z těch jogových systémů má vlastně takový mezi účel, který jako nějaký cíl, který je mezi tím. The jnanis, their ultimate purpose is Brahman realization, Aham Brahmasmi. Cílem jnániu je realizace Brahmanu, Aham Brahmasmi. That the purpose of the yogis is Chitatma Prasantasma Paramatma Samahita, they reaching the super soul. Cílem joginu je dosáhnout na duše. But these are all intermediate purposes. To všechno takové mezi cíle. The jnani after Brahman realization means he realizes I'm not a body. Ten jnáni, když dosáhne realizace Brahmanu, tak ví, že já nejsem tohle tělo. But that's a partial realization. That you realize that I'm spiritual, I'm not a body. A to je jenom částečná realizace, že si uvědomí, já nejsem tělo, já jsem duchovní. But then how to experience being a spirit soul? A potom jak zažívá, co zažívá ta duše. And what is this spirit soul? Co je vlastně ta duše? These are higher questions which are going beyond the intermediate purpose of the jnanis. To jsou vyšší otázky, které jsou nad těmi nižšími cíli těch jnání. But many of these jnanis have a misunderstanding and they take this Brahman realization as the ultimate realization. Mnoho z těch jnáňů to špatně chápe a myslí si, že ta realizace Brahmanu je ta nejvyšší. But no, the jnani wants to, if he's intelligent, then he wants to know, okay, I'm spirit, but I want to experience that.
A ten gnání, který je inteligentní, tak realizuje, že já jsem duše, dobře, ale já to chci opravdu zažít. And then he performs Ashtanga Yoga Potom začne vykonávat Ashtanga jogu. and comes finally, if is lucky or fortunate, he comes to the point of realization of the supersoul in the heart. Tím způsobem, když má štěstí, tak zrealizuje na duši v srdci. But even for the yogis, the realization of the supersoul in the heart is an intermediate purpose. Ale i pro ty jogíny ta realizace na duše v srdci je jenom takový mezicíl. Many so-called yogis even miss that intermediate purpose. They think that I perform yogi, I perform yoga with the purpose to merge with Brahman. Mnoho z těchto jogínů vlastně nechápe tento mezicíl a myslí si, že nejvyšším cílem jogy je realizovat Brahma. But Lord Krishna in Bhagavad Gita says very clearly, Paramatma Samhita. The purpose of the yogi is to merge. The purpose of the yogis is to find Paramatma in the heart. Krishna říká jasně v Bhagavad Gita, že cílem, účelem jogínů je najít Paramatmu v srdci. But even if they find Paramatma in the heart, ale i když tedy najdou tu Paramatmu v srdci, that is good, then they find Paramatma and they understand, maybe they understand that, yes, Paramatma controls material nature. Takže to je dobré, oni najdou tu Paramatmu a pochopí, že ano, Paramatma ovládá hmotnou přírodu. But then it's important that they ask the question, what is this Paramatma? A pak je důležité, aby se zeptali na otázku, co je ta, nebo kdo je ta Paramatma. The Vedas tell us this Paramatma is an expansion of Krishna. A Védy říkají, že Paramatma je expanzí Krishny. And then they go to Bhakti, the practice of devotional service. A pak mají přejít k bhakti, praktikování oddané služby. And they go for the ultimate purpose, A to be connected with Krishna. pak se dostávají k tomu konečnému cíli, spojit se s Krishnou. So all these restrictions and these yoga processes with their respective restrictions, they are there for an ultimate purpose, to bring everyone to the platform of devotional service. Takže všechny tyto regulace a příkazy a různé procesy mají ten konečný cíl přivést všechny k oddané službě. So they have a purpose, and the purpose is to come to a deeper understanding of the absolute truth by the practice of devotional service. Takže ten konečný cíl těchto všech regulací je přivést všechny k tomu konečnému cíli, který realizují oddanou službou. So all these restrictions, they show indirectly that there is an absolute truth, because otherwise they don't have a purpose. Takže protože všechny tyto omezení existují, tak vlastně nepřímo naznačují, že absolutní pravda existuje, protože jinak by ty omezení neměly žádný účel. And what is the importance for us? A jaká to má důležitost pro nás? That we can learn from, we can learn from the Chaturshloki of the Bhagavad Gita. Můžeme se podívat na Chaturshloki Bhagavad Gita. In the third verse. Ten třetí verš. Etavateva chihnasyam tattva chihnasunatmana amvaya vyatirekavyam yat sarvata sarvada. A person who is searching after the absolute truth, the personality of Godhead, must certainly search for it
up to this in all circumstances, in all space and time, and both directly and indirectly. Ten verš říká, osoba, která hledá nejvyšší absolutní pravdu, osoba z božství, ji musí hledat všude, za všech okolností, na všech místech, ve všech časech a přímo i nepřímo. So indirectly, it is said is without existence, yeah, but through indirect reference, the Vedic sound serves as evidence of the supreme truth. Takže jako nepřímý důkaz védský zvuk dokazuje absolutní pravdu. This search for that for the absolute truth is also stressed in the Vedanta Sutra. Hledání absolutní pravdy zdůrazňuje taky Vedanta Sutra. Atato Brahma Jichnas. Now you have the human form of life. Now it's time to inquire about the absolute truth. Atato Brahma Jignasa. Teď máš lidský život, teď je čas dotazovat se na absolutní pravdu. So also Narada Muni instructs Srila Vyasadeva in the 5th chapter of the first canto. Narada Muni dává pokyny Šrilovi Vyasadevovi v 5. kapitole prvního zpěvu. Tasaiva heto payote tako vido nalapyate adbrahmatam yoparyada. Talapyade dukava anyato sukham kaldeni sarvatra gabhiraramasa. Persons who are actually intelligent and philosophically inclined should endeavor only for that purposeful end which is not obtainable even by wandering from the topmost planet down to the lowest planet. Osoby, které jsou skutečně inteligentní a filozofické, tak by se měly snažit pouze o ten cíl, který nemohou dosáhnout putováním od té nejvyšší planety k té nejnižší. So we should inquire for that purposeful end which is not obtainable in this world. Bychom se měli dotazovat na ten cíl, který se nedá získat v tomto světě. And that goal cannot be ascertained by speculation. A tento cíl nemůžeme získat na spekulací. So interesting at the end of this paragraph that it's mentioned that, Mother Yasoda binds Krishna with ropes. Zajímavé, na konci toho odstavce je řečeno, že Matka Jasoda někdy spoutá Krishnu provazy. So devotees, devotees of Goloka Vrindavan, they put themselves in a superior position, in a superior position towards Krishna. Obyvatelé Vrindavanu, Goloky Vrindavanu se někdy dávají do vyššího postavení než je Krishna. So they are conquering Krishna by their love. Oni vlastně přemohli Krishnu svojí láskou. And that, so therefore, this injunction in the Vedas that no living entity can be equal or greater than the Supreme Personality of Godhead, it seemed not to be applicable for these great devotees. Takže se zdá, že ten výrok ved, že nikdo není vyšší nebo se nevyrovná nejvyššímu pánu, tento výrok se vlastně nevztahuje na obyvatele, na ty oddané Vrindavanu. That I heard that after Krishna, because Shridam was one of the cowboys, and he used to wrestle with Krishna. Jsem slyšel, že Shridam, jeden z pasáčků, on zápasil někdy s Krishnou.
And Sridham would always win and Krishna would always lose. Sridham vždycky zvítězil a Krishna vždycky prohrál. So when Krishna killed Kamsa in a wrestling arena, A když potom Krishna zabil Kamsu v té areně, Sridham was not there, but he was also in Mathuram with the other cowboys. tak Sridham zrovna v tu chvíli tam nebyl, ale byl v Matuře s pasáčky ostatními. And then he heard that Krishna killed Kamsa in wrestling. No tak se dozvěděl, že Krishna vlastně zabil Kamsu při tom zápasení. And Sridham said, no, that's not possible. Sridham řekl, ne, to není možné. Because if I fight with him, he always loses. Že když se pereme, tak on vždycky prohraje. Then the next day he saw Krishna. A druhý den potkal Krishnu. And he said, if you have killed Kamsa, you are not Krishna. A on mu řekl, pokud ty jsi zabil Kamsu, tak ty určitě nejsi Krishna. To prove that you are Krishna, you must wrestle with me. Abys mi dokázal, že jsi Krishna, tak se mnou musíš zápasit. And if I win, then you are Krishna. A když já vyhraju, tak pak jsi Krishna. So they went into a wrestling match. Takže začali zápasit. And Sridham won from Krishna. A Sridham zvítězil nad Krishnou. And then it was confirmed, yes, you are Krishna, you have killed Kamsa. A pak to bylo potvrzeno, ano, ty jsi Krishna, ty jsi zabil Kamsu. So Mother Yasoda binds Krishna with ropes. Že matka Jašoda spoutává Krishnu provazy. Of course, Krishna allowed to bind him. Krishna ji dovolil ho spoutat. That is bound by the love of his devotees. On je spoutaný láskou svých oddaných. So sometimes these injunctions in the Vedas are not applicable in all cases. That's what this paragraph explains. Tady v tom odstavci je vysvětleno, že někdy ty pokyny védce nejsou aplikovatelné ve všech okolnostech. So we will read the next paragraph because it's a long purport. Další odstavec, to dlouhý výklad. Although the absolute truth is transcendental to the material creation and therefore beyond the scope of material senses, when those same material senses are saturated with love of Godhead, they become spiritualized and empowered to perceive the absolute truth. Yeah. I když je absolutní pravda transcendentální hmotnému stvoření a je tedy mimo dosah hmotných smyslů, mohou být ty samé smysly zduchovněny a uschopněny absolutní pravdu vnímat, pokud jsou prosyceny láskou k Bohu. So as stated in Brahma Samhita 538, Premanja Chuti Bhakti Vilochanen Santasa Deva Hridayesi Vilokayanti Yam Syama Sundra Sintya Guna Svarupam Govinnam Adi Purusham Tamham Bhajami. I worship the primeval Lord Govinda, who is always seen by the devotee whose eyes are anointed with the pulp of love. He is seen in his eternal form of Shyama Sundar within the heart of the devotee. In the Bhagavad Gita 11.8, Lord Krishna says to Arjuna, yeah, maybe translate. Že Brahma Samhita říká, uctívám prvotního pána Govindu, kterého neustále vidí oddaní, jejichž oči jsou potřeny balzámem lásky. V srdci oddaného jej lze vidět v jeho věčné podobě Shyama Sundary. Bhagavad Gita 11.8 říká pán Krishna Arjunovi. Yeah. So, Natumam Sakyase Drastum Ananeva Svasaksusa Divyam Dadami Te Shaksu Pasyamayo Hamashvaram. But you cannot see with your present eyes, therefore I give you divine eyes by which you can behold my mystic opulence. Similarly, Srimad Bhagavatam describes many incidents
in which the Supreme Absolute Truth revealed himself to his devotee, as in the histories of Prahlad Maharaj, Dhruva Maharaj, Prithu Maharaj, Kardama Muni, the Pandavas, and the Gopis. Therefore, the Vedic assertion that the Absolute Truth is beyond the power of the eyes refer to those who have not received transcendental eyes by the mercy of the personality of Godhead. But the Lord's own transcendental senses, which are the source of our limited senses, are confirmed in the Shruti, as in the following statement of the Kena Upanishad. Yat vachano bhyutitam yena vach abhyutyate tateva brahmatvam vidinedam yaidam upashate. Brahman, the Absolute Truth, should be understood to be that which cannot be ascertained by the material power of speech. Speech itself is evinced by the Supreme Truth. By the statement Yena vach apyutyate, our power of speech is expressed by the Absolute Truth. It's clearly expressed that the Absolute Truth has its own transcendental senses. Ten překlad verše 11.8. Nemůžeš mě však vidět svýma nynějšíma očima. Dávám ti proto božský zrak, pohled na můj mystický majestát. Také Šrímad Bhagavatam popisuje mnoho událostí, ve kterých se svrchovaná absolutní pravda zjevuje svému oddaném, jako v historických příbězích Prahlada Maharáže, Dhruvi Maharáže, Prithu Maharáže, Kardamy Muniho, Pándovců a Gopí. Védské tvrzení, že se absolutní pravda nachází mimo schopnost očí, platí pro ty, kterým osobnost božství nedala milost v podobě transcendentálních očí. Ve Šrutě je potvrzeno, že Pán má transcendentální smysly, které jsou zdrojem našich omezených smyslů. Například v tomto výroku z Kena Upanishady Yadvachana Bhirudyam Yena Vag Abhidhyate Tat Eva Brahmatvam Vidhiv Nedam Yat Idam Upasate. Brahman absolutní je to, co nelze postihnout hmotnou schopností řeči, protože samotná řeč je projevena touto nejvyšší pravdou. Výrokem Jena Vag Abhidhyate naše schopnost řeči je vyjádřena absolutní pravdou. Je jasně řečeno, že absolutní pravda má své vlastní transcendentální smysly a říká se jí proto Hrshikesha. So Lord Krishna says in Bhagavad Gita 7.25, Nam prakasa sarvasya yogamaya samavita mudayam navijanati lokamam ajam afyanam. I am never manifest to the foolish and unintelligent. For them, I am covered by my internal potency, and therefore they do not know that I am born and infallible. Ve verši 7.25 Bhagavad Gita Pán Krishna říká, že se nikdy nezjevuji hloupým a pošetilým lidem, pro ně jsem zahrán tou vnitřní energií a proto oni nechápou, že jsem věčný a nezrozený. So we can only know the absolute truth when absolute truth himself reveals himself to his devotee. Absolutní pravdu můžeme poznat pouze tehdy, když se ta absolutní pravda svému oddanému vyjeví. Yeah. And in the 11th chapter, A v 11. kapitole and there Srila Prabhupada writes in the purport, Prabhupada píše ve významu, it appears that not only did Arjuna see the universal form of the Lord, but also others in other planetary systems saw it also. Zdá se, že nejenom Arjuna viděl tu vesmírnou podobu, ale viděli ji i ostatní na jiných planetách. Arjuna's seeing of the universal form was not a dream. To, že Arjuna viděl tu vesmírnou podobu, to nebyl sen.
All whom the Lord endowed with divine vision saw that universal form on the battlefield. All those who the Lord endowed with divine vision, gave divine vision, they could see the universal form on the battlefield. Všichni, kterým Pán dal tu božskou vizi na tom bitevním poli, tak mohli tuto podobu vidět. Yeah, we heard yesterday from the comment of Narakita Prabhu that even Dhritarashtra, who was blind by birth, was given these divine eyes and could see the universal form. Narakita říká, že dokonce i Dhritarashtra, který byl od narození slepý, tak dostal tu božskou vizi a mohl vidět tu vesmírnou podobu. And he was blind from birth. On byl od narození slepý. So when we perform devotional service, then Krishna reveals himself to him. Takže když vykonáváme oddanou službu, tak Krishna se vyjeví. Bhakti-mama vijanti yavayasta satvit tattvataha. I can only be known by devotional service. Bhakti-mama vijanti yavayasa asmi tattvataha. Krishna říká, že já mohu být poznán pouze oddanou službou. By pure devotional service. Čistou oddanou službou. Ananya bhakti. Ananya bhakti. It says to Arjuna, you can know me as I'm standing before you only by pure devotional service. Ananya bhakti. On říká Arjunovi, můžeš mě poznat takového, jaký jsem, tak tady před tebou stojím pouze čistou oddanou službou Ananya bhakti. That still some notes on that point here. Nějaké poznámky k tomuto bodu. Yeah, the absolute truth we can understand as Lord Krishna reveals himself. Absolutní pravdu můžeme poznat tak, jak to Krishna vyjeví. This purpose say the absolute truth can indirectly be known through the Vedas by all the statements and restrictions. Ten význam říká, že absolutní pravdu můžeme poznat pomocí ved, které obsahují mnoho různých regulací a omezení. But it cannot be known by logic. Ale nedá se poznat logikou. In the time that Madhvacharya, he took sannyas when he was 11. Madhvacharya přijal sannyas v 11 letech. And when he was 18, he knew the Bhagavatam by heart, all the verses practically. It was immense. V 18 letech znal celý Bhagavatam nazpaměť. And at that time there was a great Buddhist leader. V té době se tam nacházel velký buddhistický lídr. And he sent a disciple to Madhvacharya. A poslal jednoho svého žáka za Madhvacharyu. And this disciple of Madhvacharya, the disciple of the Buddhist guru, said to Madhvacharya, my master wants to meet you. Ten žák, který šel za Madhvacharyu a řekl mu, můj mistr se s tebou chce setkat. He wants to have a debate with you on the absolute truth. Chce s tebou debatovat o absolutní pravdě. And Madhvacharya replied, the absolute truth cannot be known by logic. Madhvacharya odpověděl, absolutní pravda se nedá poznat logikou. So there was no debate. Tak žádná debata nebyla. The absolute truth can only be known by devotion is mentioned here. Premanjana Bhakti Vilochanan. Jak je tady řečeno, Premanjana Bhakti Vilochanan, absolutní pravda se dá poznat pouze oddaností. We see that even the demigods, it's mentioned in 10.3 of Bhagavad Gita, they cannot understand the absolute truth, the supreme person, Krishna. Verš 10.3 Bhagavad Gita říká, že ani polovozy nemohou poznat Krishnu. But the devotee can know by revelation. Ale oddaný může ho poznat
s pomocí zjevení. When Rupa Goswami he composed a verse Rupa Goswami složil jeden verš and that he put it outside of his cottage. a on ho napsal a dal ho na střechu své chatky. And when Lord Chaitanya saw this verse, he became amazed. A když pán Chaitanya ten verš spatřil, tak byl ohromený. How can Rupa Goswami know my heart? Řekl, jak může Rupa Goswami znát moje srdce? So yes, the devotee can know. Že ano, oddaný může znát. But to know Krishna, that begins with a service attitude. Ale aby jsme poznali Krishnu, tak musíme začít se služebnickým postojem. That like when you look at the Ramayana, Podíváte na Ramayana, when Dasarath Maharaj in his minister council announced, yes, I want tomorrow to put Ram on the throne. I want to have a crowning ceremony. tak Dasarath Maharaj oznámil v tom shromáždění, že zítra chci korunovat Ramachandra na krále. All the Brahmins and all the ministers became very enthusiastic, yes. Všichni ministři a brahmani byli velice nadšení, ano, to je skvělé. That's the most auspicious thing to do. To je ta nejpříznivější věc. But Mantrara, she was a servant of Kaikeyi. She could not see anything auspicious in the coronation. Ale služebnice Kaikeyi, Manthara, ona nemohla v té korunovaci vidět nic dobrého. And Kaikeyi, although externally very beautiful, and that attracted Dasarath. Kaikeyi byla vnějšně velice atraktivní, krásná a to přitahovalo Dasharathu. Inside, she was not so pure. A tak ona nebyla uvnitř tak čistá. And therefore, she was influenced by Mantrara. Proto mohla být ovlivněna Mantharou. But like Dhruva Maharaj, he got darshan of Krishna Garbha Vishnu, direct darshan. Nebo jako Dhruva Maharaj, on dostal přímý darshan Pršnikáty Vishnu. And when he returned from the forest, A když se vrátil z lesa, then he was welcomed by King Uttanapad, tak byl přivítán králem Uttanapádou by his mother Suniti, a jeho matkou Suniti and his stepmother Suruchi. a jeho nevlastní matkou Suruchi. Suruchi was the whole cause of the thing that he went to the forest. Suruchi byla příčinou toho, proč on odešel do lesa. But he, Dhruva Maharaj, treated Suniti and Suruchi with the same love, no envy, no remorse, no, yeah. Ale Dhruva Maharaj vůbec nechoval žádnou zášť vůči Suruchi a choval se stejně k Suniti i k Suruchi. Vůbec ničeho nelitoval, necítil žádnou závist. So to begin to understand Krishna, Takže abychom vůbec mohli začít chápat Krishnu. Srila Prabhupada in the purport of Bhagavad Gita 1154 writes, Krishna Prabhupada píše ve výkladu k verši 1154. one cannot even begin to understand Krishna when one does not take shelter of a bona fide spiritual master. Že když nemůžeme ani začít chápat Krishnu, když nepřijmeme útočiště u pravého duchovního mistra. So surrender to the bona fide spiritual master is the first step to develop this service attitude. Že odezdání se pravému duchovnímu mistrovi je první krok k tomu rozvinutí služebnického postoje.
And gradually we become free from envy. Postupně se zbavíme závisti. And Krishna manifests in the heart. A Krishna se projeví v srdci. So that's what I could say on these two paragraphs. To je, jak co bych řekl těmto dvěma odstavcům. It's a deep philosophical verse. Je to velice hluboce filozofický verš. Not so easy to speak on this. Není snadné o tom mluvit. So Maharaj, if you have any corrections or comments, please. No, thank you. Any questions? Nějaké otázky? Chapter Arjuna said after seeing your universal form, Adishtapuram Shatosmitislam. At first I was happy, and now I'm fearing. Kiritinam Ganam Chakrastam Chandu. Then I will Gana Chaturabhuja. Please show me your human form in 4 hands. Yeah. And Krishna said, Maya Prasaneta Radus, with pleasure I showed. And when Arjuna saw his human form, he said, Vishvera Manusham Rupam, Devatas Nityam Darshana Kamakshana. When I see your human form, I'm in again in my human position or something like this. Yeah, yeah. And Krishna said, Sudur Darshan, Difficult to see. It's very difficult to see this human form. Now, Veda not a pasana dana and a cheja. Not possible to see me by tapasya or dana and a cheja. And then he said, Bhaktya, Vana, Shaka, Eva. Nyatum Drashtum Chatva, Praveshtum Chaparanta. Matkarma Krim, Matparamam, Bhakta. Yeah, that's how to come to that. This is the proof how to see Krishna in this human form. Yeah. It's not so easy. Sudur Darshan. Mm-hmm. Yeah. Arjuna did not want to see this universal form. It's a godless display of opulence. It's Prabhupada, right? But he wanted to see it so that others could understand Krishna's position and especially with regards to false future incarnations. You know, people who pose themselves to be Krishna, then they can ask, show me your universal form. Arjuna nechtěl vidět tu bezčinnou podobu, která projevuje takovou bezbožnou ukázku opulence, ale chtěli vidět vlastně proto, hlavně, aby ukázal ostatním, že pokud někdo v budoucnosti bude se prohlašovat za Boha, za inkarnaci, tak můžeme říct, tak ukaž nám svoji vesmírnou podobu. That, yeah, yeah, thank you very much. Srimad Bhagavatam ki.